confianza. Yo lo llamaba algo que empieza con otra letra. Vivían a 40 minutos de nosotros, en un suburbio que parecía un suburbio cualquiera. Casas color canela, valles color canela, gente color canela con sueños insulsos. Stuart trabajaba en el sector inmobiliario comercial. Isabella daba clases de segundo grado. Tenían un hijo, nuestro nieto Logan, que tenía 4 años y era lo único verdaderamente perfecto en esta historia. El último viernes de junio vinieron a cenar. Yo hice la parrilla. Amanda había preparado su ensalada de patatas, la buena, con mostaza integral, no la triste versión con mayonesa, que hace cuando está cansada. Cenamos en la terraza. Logan perseguía luciérnagas. Fue agradable. Fue de esos momentos agradables que te hacen bajar la guardia. Fue entonces cuando Stuart dijo su cerveza y dijo, Papa, queríamos hablar contigo de algo. Nunca en mi vida me ha gustado una frase que empieza así. Claro, dije. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, como si fuera a presentar una propuesta de negocios, lo cual, más tarde, comprendería que era exactamente eso. Mis padres, dijo, Reed y Nicole, ya sabes que lo están pasando mal. Lo sabía. Reed se había jubilado anticipadamente por un fuerte dolor de espalda. Y Nicole, ser diplomático, Nicole tenía una personalidad que hacía que cualquier habitación pareciera más pequeña. Han estado viviendo en un apartamento a las afueras de la ciudad desde que vendieron su casa hace 2 años. Stuart había mencionado de pasada que no eran felices allí. Lo había archivado como algo que no me incumbía. ¿Qué clase de mala racha? Preguntó Amanda. Financiero, sobre todo. Y la espalda de mi padre ha empeorado. Necesitan un lugar más tranquilo. Un lugar con espacio. Hizo una pausa, lo dijo ahi y luego estábamos pensando, solo temperament, que podrían quedarse aquí, en la casa del Lago. La terraza es quedo muy silenciosa. Un murmullo grito al otro lado del agua. Recuerdo haber pensado, sí, yo también amigo. Temperament, dije. 3 meses tal vez solo hasta que encontremos algo. Mira Amanda. Amanda me miró. Isabella miraba fijamente la mesa como si la vida de la madera fuera de repente lo más interesante de la tierra. Stuart, dije con cuidado. Esta es nuestra casa. Lo sé. Why no lo pediríamos si no fuera importante. Son familia. Son tu familia. Pense, pero no lo dije. Todavía no. Amanda puso su mano en mi brazo. Pensemos en ello, dijo. Stuart sonrió. Y me di cuenta, lo guard en mi memoria de inmediato, de que sonrió antes de que Amanda terminara la frase, como si la respuesta estuviera decidida, como si pensemos en ello, fuera solo una formalidad antes del inevitable sí. No dije nada esa noche, pero empieza pensa. La semana siguiente fue lo que yo en privado llamé a la campana. Stuart envió un mensaje de texto. Isabella llamó. Nicole, que nunca me había llamado en los 2 años que llevábamos siendo familia, dijo un mensaje de voz de 8 minutos que incluía la frase, solo necesitamos que alguien cree en nosotros ahora mismo. No menos de 3 veces. Reed envió una nota manuscrita, lo cual me impresionó hasta que me di cuenta de que Nicole casi con seguridad la había dictado. Amanda se suavizó. Lo presencié en tiempo real. Y es una buena mujer, mi esposa. A veces demasiado buena. Empiezo a decir cosas como, y es solo temporal. Y están pasando por dificultades. Y Logan lo encantaría tener a sus abuelos cerca. Escuch. Ascendí. No me comprometí. Entonces, una tarde, Stuart vino solo, sin Isabella. Y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con esa misma postura de sala de juntas. Creo que hay cierta indecisión de tu parte,
Daijo. Instintos agudos, Dij. No dudo en un instant. Lo entiendo. Es tu espacio. Pero sinceramente Andrew. ¿Para qué usas el tercer dormitorio? ¿Para guardar cosas? Lo mayor fijamente durante un largo rato. Stuart, Dij. El tercer dormitorio es una habitación de invitados. Para los invitados que invitamos. Claro. Why mis padres no son invitados que yo haya invitado? Se movió. Supongo que, pense que la familia no necesitaba una invitación formal. Familia, Dij, es una palabra que la gente usa cuando quiere algo sin pedirlo debidamente. Me miró fijamente. Le devolví la mirada. Era la primera vez que la hablaba con franqueza. Y pude ver que no sabía muy bien qué hacer. Entonces dijo, y quiero que entiendas que esto es una cita textual. Mira, no había decir esto, pero Isabella está muy estresada por esto. Y cuando Isabella está estresada, afecta a nuestro matrimonio. Y cuando nuestro matrimonio se ve afectado, afecta a Logan. Lo hoy to do. Acababa de poner el matrimonio de mi hija, y la estabilidad de mi nieto sobre mi cabeza como una batuta de director de orquesta. Sonre. Déjame hablar con Amanda. Dij. Se fue satisfecho. Me quedé junto a la ventana y six como su coche desaparecía tras la cava. Y tomé una decisión de la que no me he arrepentido en un segundo desde entonces. Dij. Sí. Pero no sin antes hacer una llamada. Mi amiga Ashley, con quien trabajé durante 12 años y que antes de jubilarse era la persona más inteligente que jamás había conocido, se había dedicado a la consultoría de seguridad para el hogar después de dejar nuestro trabajo. Empresa. La noche después de la visita de Stuart. Necesito cámaras, Dij. Buenas. De las que lo graben todo. Dentro o fuera? Ambas. Y necesito que las instalen antes de que lleguen los invitados. Discretamente. Hubo una pausa. Entonces Ashley dijo. Andrew. ¿Qué estás planeando? No estoy planeando nada, Dij. Estoy documentando. Se rió. No fue una risa corta. Ashley vino 3 días después con su colega. Instalaron 6 cámaras en total. Una en la puerta principal, una en la sala de estar principal, una en la cocina, una que cubría la terraza trasera, una al pie de las escaleras y una que cubría la entrada. Todas conectadas a una aplicación en mi teléfono, y un servidor en la nube. Todas activadas por movimiento. Todas con audio. Legal en nuestro estado. Lo había comprobado. Configure alertas. Luego Amanda y yo trasladamos nuestros documentos importantes, objetos personales y todo lo irreemplazable a una habitación cerrada con lave contigua al dormitorio principal. La que siempre habíamos usado como oficina, en casa. Estás exagerando. Amanda me miró mientras empacaba una caja. Probablemente, Dij. No le coní nada sobre las cámaras. Todavía no. No porque lo estuviera ocultando algo. Nunca lo hago. Pero sabía que ella se enteraba. Actuaría diferente. Y necesitaba que todos actuaran con naturalidad. No lo sabía entonces, pero esas cámaras nos iban a salvar. Reed y Nicole llegaron un jueves. Nicole entró y enseguida dijo. Oh, esto es encantador. La forma en que dijo encantador hizo que sonara como un sinónimo educado de algo menos de lo que esperaba. Tocaba las cosas, mientras caminaba. Las cortinas, las encimeras, los marcos de la pared, como si estuviera evaluando. Reed era más calado. Tenía un dolor de espalda realmente fuerte. Se movía con cuidado y tenía una pequeña compasión a regañadientes por eso. Me agradeció por tenerlas. Su apretón de manos fue firme. Podía trabajar con Reed. Nicole era el problema.
and 48 horas, había cambiado de sitio los muebles del salón. Vaya las escaleras el sábado por la mañana, y el sofá estaba contra una pared diferente. Y el silén que tenía desde 2019, el bien silén de lectura, el que tardó 6 meses en amoldarse, fue empujado a la esquina, en un ángulo de 90 degrees que lo hacía mirar hacia la pared. Nicole, dije con exceptional paciencia. ¿Movís los muebles? Sí. Dijo ella alegremente. El flujo estaba completamente mal. Esto es mucho mejor. Y es mi casa. Oh, lo sé. Solo pensé que era lo mínimo que podía hacer para ayudar. Read, desde detrás de su periódico, Nicole. Ella lo ignoró y comenzó a hablar de cojines decorativos. Volvió a poner la silla. La movió de nuevo al día siguiente cuando yo estaba en la ferretería. La volví a mover. Hicimos esto 3 veces antes de que decidiera que era mejor mi energía. Las cámaras, mientras tanto, lo estaban captando todo. La segunda semana fue cuando sonó la primera alarma real. Estaba sentada en la terraza con mi café, a las 6:15 de la mañana, mi hora sagrada, cuando mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. Cámara de la cocina. Abrí la aplicación. Nicole estaba al teléfono, de pie en la encimera de mi cocina, hablando en ese registro de voz bajo particular que la gente usa cuando cree que nadie puede oír. Subí el volumen. Te digo que hay mucho espacio aquí. El tercer dormitorio está vacío ahora que estamos en él. Pero Andrew tiene toda esta habitación cerrada. A con lave separada del maestro que estoy seguro de que ha escuchado. Reed está hablando de su espalda, pero honestamente, este es el mejor momento en que ese ha sentido en años. Si lo hacemos bien, Stu, creo que podríamos hacer que esto funcione a largo plazo. Está jubilado. El y Amanda viajan. La mitad del tiempo la casa seria, básicamente colg el teléfono. Mi quid muy quieto. Una garza aterrizó en el bord del muelle. Se quedó ali completamente inmóvil mirando el agua con la paciencia de algo que había decidido esperar. A largo plazo. Hacerlo bien. Volví adentro, y me preparé una segunda taza de café. No le dije ni una palabra a Nicole. Sonreí cuando me dijo buenos días. La pregunta es si Reed necesitaba algo para su espalda. Fui tan amable que probablemente debería haberla aterrorizado. Lo envié un mensaje de texto a Ashley. ¿Vas a querer saber lo que estoy recolectando? Ella respondió. Guarda todo. Para la tercera semana, el patrón era claro. Stuart visitaba a menudo. Más a menudo de lo que parecía casual. Él y Nicole tenían largas conversations en la terraza trasera que claramente creían que eran privadas. No lo eran. El audio era excelente allá afuera. Había una razón por la que había colocado la cámara en la esquina superior del alero. Por lo que escuché cumulativamente a lo largo de esas sesiones, Nicole creía que Amanda y yo llegaríamos a un acuerdo permanente. Acuerdo. Stuart aparentemente la había dicho que solo necesitaban tiempo. Isabella por su parte no fue mencionada como involucrada en este plan, lo que me indicó que probablemente no lo estaba, y que su esters y su matrimonio habían sido una palanca que Stuart había accionado sin su conocimiento. Stuart lo había prometido a Reed que esta era una situación temporal. Reed pensó 3 meses. Se lo dijo a Nicole en una conversación que ella claramente creía privada. Nicole le dijo que dejar de ser tan rígido. Reed dijo algo que no repetiré aquí, pero que remaba con olvidarlo, y regresó adentro. Estaba empezando a sentir verdadera lástima por Reed. Una noche estaba sola, en el muelle. Reed bajó y se sentó en la otra silla Adirondack, despacio, con cuidado, debajo a su espalda. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego dijo, quiero que sepas que no pedí esto. Lo sé, dije.
Nicole Tien Ideas. Dijo. Lo que sospeche que era lo más diplomático que read había dicho en su vida. Stuart también tiene ideas. Dije. Read miró el agua. El lo obtín de su lado. Nos quedamos sentados allí un rato más y luego dije. Read. Quiero preguntar algo y necesito que respondas con sinceridad. ¿De acuerdo? Te dijo Stuart que Amanda y yo habíamos acordado esto a largo plazo? Una larga pausa. Dijo que estabas abierto a ello. Ahí estaba. No lo estábamos, dije. No lo estamos. Read me miró. Algo pasó por su rostro. No exactamente vergüenza, sino la expresión de un hombre que ha sospechado algo durante un tiempo y acaba de confirmarlo. Ya vio, dijo. No hablamos más de ello esa noche. No hacía falta. El Momento en que todo se abrió luego en la quinta semana. Estaba en el supermercado con Amanda cuando mi teléfono se iluminó. Cámara de la sala. Movimiento. Abrí la aplicación. Stuart estaba en mi casa. No había llamado. No había enviado un mensaje. Simplemente entró. Aparentemente, Nicole había dado una llave de nuestra casa. Una llave que había encontrado en el gancho junto a la puerta. Una llave que aún no había pensado en reclamar. Y estaba caminando por la sala con una cinta métrica. Una cinta métrica. Nicole hablaba mientras el media. La puerta que, SECAE. Esta habitación se convierte fácilmente en dos espacios. Si abres la cocina Stuart. Esa era la voz de Isabella. Sentía frío una olida de alivio seguida inmediatamente por la desagradable constatación de que mi hija estaba allí en mi casa, sin invitación, mientras planeaban una renovación. No creo que esté bien. No están en casa. Eso no lo hace estar bien. Isabella. Esto se trata de la familia. Vaya mi yerno meter la pared de mi sala con una cinta métrica mientras su madre hablaba de que paredes no eran de carga. Amanda estaba de pie junto a mí en el pasillo de frutas y verduras. No sabía que estaba mirando nada. Tenía una bolsa de manzanas. ¿Todo bien? Preguntó. En un poco, dije. Tenemos que ir a casa. Quiero decir que fui a casa y perdí los estribos. Esa sería la versión satisfactoria. La explosión justiciera. El momento en que Drew Peterson planta los pies y rouge. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que entré en la entrada de la casa, six el auto de Stuart y sentí que algo se instalaba en mi pecho. No rabia. Algo más silencioso y mucho más peligroso. Algo que se había estado gestando durante 5 semanas y que acababa de terminar de construirse. Entré. Isabella vio mi cara y palideció. Papa, hola Stuart, dije. Agradablemente. Se giró, con la cinta métrica en la mano. Durante medio segundo pareció un hombre al que habían pelado, y luego volvió la suavidad profesional. Como si cerrar una tapa sobre algo. Andrew. Estábamos midiendo. Una pausa. Solo estábamos reuniendo algunas ideas. Para mi casa. Dije. Para bueno, sí. Pensemos en el futuro. Stuart. Sonre. ¿Qué tal si nos sentemos? Nos sentemos. Amanda estaba leyendo la habitación. Me estaba mirando como me mira cuando sabe que algo está pasando y está decidiendo intervenir. Le di una pequeña mirada. Se quedó calada. Tengo algo que mostrarles a todos. Dije. Sac mi teléfono. Abrí la aplicación. Y les puse la grabación de la llamada telefónica de Nicole de la segunda semana. La cocina se quedó en silencio. El rostro de Nicole hizo algo complicado y atlético. SOES. Comenzó Stuart. Legal. Dije. En este estado, sí. Con el consentimiento de una sola parte.
Y como es mi casa, y tien cámaras que instale y que indican la documentación de mis derechos de propiedad, hice una pausa. Bueno. Documentado, y es la palabra que usaría. Nos has estado grabando, dijo Nicole. He estado documentando mi, tengo mi propia casa, algo que empieza hace, dije. Después de que me dijeron que mi propia familia necesitaba 3 o 4 meses, y luego te diciendo a tu hijo que el plan era a largo plazo. Isabella miró a Stuart. La expresión de su rostro no era una que hubiera visto antes. Era la mirada de alguien que hace cálculos rápidos, y no le gusta el resultado. Stu, dijo en voz baja. Isabella, ¿les dijiste que era temporal? Mira, el plan evolucionó. ¿Me dijiste que era estresante para mí por mi matrimonio? La mandíbula de Stuart se tensó. Me usaste, dijo Isabella. No en voz alta, peor que en voz alta. Entonces, les conté el resto. Les conté sobre la conversación de la sintométrica. También pues esa grabación. Les conté sobre la lave que Nicole había tomado de mi propio gancho sin permiso y lo había dado a su hijo. Les conté lo que Reed me había dicho en el muelle, que Stuart había dicho que estábamos abiertos a ello a largo plazo antes de que hubiéramos acordado nada de eso. No levant la voz en una sola vez. Observa Stuart intenter. Controlaba la sala, lo 6 redirigir, pivotar, suavizar. Era bueno, eso es lo concedo, pero no hay pivot. Eso funciona cuando la otra persona tiene audio. En un momento dado Nicole dijo. Creo que estás siendo muy frío, Andrew. Creo, dije, que te sentaste en mi cocina y llamaste a la inmobiliaria de mi casa por teléfono, pensando que era una llamada privada. Así que, quiero tener cuidado con la palabra frío. Reed había entrado en algún momento y estaba parado en la puerta. Me miró y asintió levemente. No era exactamente un acuerdo. Era un reconocimiento. Entonces dije lo que había estado preparando durante 5 semanas. Tienes 2 semanas para encontrar otros arreglos. Stuart dijo. No puedes estar hablando en serios. Nunca he hablado en serio sobre nada que no involucre una hipoteca. Isabella no, dijo Isabella. Esto es familia, dijo Nicole. Sí, asentí. Y la familia no se muda a la casa de alguien sin invitación, planea renovaciones no autorizadas y miente sobre los términos de un acuerdo. Eso no es familia, Nicole. Eso es una toma de control. Las siguientes 2 semanas no fueron tranquilas. Stuart intentó 3 enfoques distintos, hablar a Isabella, hablar a Amanda en lo que solo puedo describir como un intento de construcción de culpa, unco. Junto cuidadosamente ensamblado el argumento de que mi negativa a alojar a sus padres de forma permanente era un rechazo a su unidad familiar, su matrimonio, su hijo y posiblemente a la civilización occidental. Amanda había visto las grabaciones ella misma. Todas ellas. Incluidas las conversaciones en la cubierta. Incluida la explicación de Nicole Stuart de que Amanda era la más blanda y que si trabajabas con ella, cambiaría. Amanda es muchas cosas. Blanda no es una de ellas. Sal de mi cocina. Le dijo a Nicole el día 10 en un tono que nunca lo había oído en 34 años de matrimonio. Y espero no volver a oírlo dirigido a mí. Nicole salió de la cocina. Isabella vino a verme solas el día 12. Nos sentamos en el muelle. No lo sabía, dijo. Sobre lo del largo plazo. Sobre lo que me dijo. Quiero que lo sepas. Lo sé, dije. Estoy enfadada con él. Eso es entre tú y Stuart. Estás enfadada conmigo. Mira mi hija. Pens en ella a los 4 años persiguiendo luciérnagas. Pens en ella a los 17 años pidiendo que lo enseñara a conducir. Pens en la expresión de su rostro cuando le preguntó a su marido. ¿Me usaste?
No, le respondí. No a ti. Apoyo la cabeza en mi hombro. Nos quedamos allí un rato. Papa, dijo en voz baja. Creo que necesito hablar un poco. Me parece una buena idea. Dije. El día de la mudanza fue un martes. Estaba en la terraza con mi café a las 6:15 de mi hora cuando read vino, y me encontró. Lavaba una bolsa en la mano. La dijo y me tendió la mano. Te debo una disculpa, dijo. No es cierto. Sí. Debería haber insistido más en el plazo. Sospechaba que algo no iba bien y dejé que Nicole se encargara porque es más fácil que discutir. Hizo una pausa. Eso fue cobarde. Tienes dolor de espalda, dije. Elige tus batallas. Una especie de sonrisa cruzó su rostro. Iris decente Peterson. No ese lo digas a nadie. Se fue. Nicole pasó junto a mi hacia el coche sin decir palabra. Tenía la expresión de una mujer que guarda rencor para el futuro. Yo también guardo uno. Stuart Lago último. Se quedó de pie en la puerta de la terraza, con las llaves en la mano. Espero, dijo, que esto no tenga que definirnos. Lo miro por encima de mi taza de café. Stuart, dije, uses las emociones de tu esposa como palanca para mover tú. Tus padres entraron a mi casa sin mi consentimiento genuino. Mentirán sobre la permanencia del acuerdo. Hicieron que tu madre tomara una llave de mi casa sin permiso y así quedaron en mi sala con una cinta métrica planeando que paredes quitar. Y luego trataron de hacerme sentir que yo era el problema. No dijo nada. Entonces esto es lo que nos define, dije. Lo que hiciste este documentado para siempre. Y si alguna vez hay otro intento de manjar, manipular o maniobrar. A esta familia para tu beneficio, esas grabaciones eran a Isabella. Todas ellas. Cada palabra. Su rostro había hecho algo que no había visto antes. No era ira. Era la expresión de un hombre que se había dado cuenta demasiado tarde que había malinterpretado fundamentalmente a la persona que tenía enfrente. Que el tranquilo jubilado con la casa del Lago no era lento, ni blando, ni fácil. Simplemente había sido paciente. Estamos despejados, dije. Asincio. Una vez. Bien, dije. Conduzcan con cuidado. Se fueron al mediodía. Amanda vino y se sentó a mi lado en la terraza. Trajo el buen café, los granos idiops que guarda para los buenos días. Sirvió dos tazas. Nos sentamos y observamos el agua. La niebla se había disipado. La garza estaba de vuelta en el muelle, inmóvil, esperando. Sabes, dijo Amanda. Cuando dijiste que necesitabas cámaras, pensé que estabas siendo paranoico. Lo sé. Me equivoco. Eras optimista, dije. Hay una diferencia. Se recostó en su silla. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos nuestra casa de vuelta. ¿Y Isabella? Isabella, dije. Está hablando. Estará bien. Amanda asintió. Miró el agua. De verdad lo hizo. Se rió. No la risa educada que USA en compañía, sino la verdadera, la profunda y involuntaria que ha sido mi sonido favorito durante 34 años. Nos sentamos allí en silencio hasta que el sol estuvo en lo alto. 6 semanas después, Isabella solicitó la separación. No lo celebra. Quiero ser claro. El fin de un matrimonio, incluso uno que debía terminar, no es un momento de celebración. Mi hija estaba sufriendo. Eso importaba más que tener razón. Pero cuando ella vino a la casa del Lago ese primer fin de semana, sola, y se sentó en la terraza y dijo que el silencio la hiciera sentir por un rato, y luego me miró y dijo, Papa, ¿cómo lo supiste? Pensé en la silla que él había movido, el tono de la primera frase,
La sonrisa antes de que Amanda terminara de hablar, la sintométrica. Experiencia. Dige. Y un buen sistema de cámara. Ella negó con la cabeza. ¿Estuviste listo todo el tiempo? No, dije honestamente, solo presta atención. Logan corrió por el muelle hacia nosotros, con los brazos extendidos, absolutamente seguro de que lo alcanzaría. Lo hice. La garza levantó el vuelo del agua, captó la luz y desapareció. Stuart, según lo último que supe, había aceptado un trabajo en otra ciudad. Nicole y Reed estaban alquilando un apartamento más pequeño de lo que querían, estoy seguro. Nadia me llamó para decirme esto. Mentir por Isabella, quien ese enteró por Reed, quien aparentemente la llama a veces para saber como esta. No sé qué significa eso. No paso mucho tiempo pensando en ello. En lo que sí pienso, a veces, es en esto. Algunas personas miran a un hombre tranquilo que ha trabajado duro, ha construido algo y así ha retirado para disfrutarlo, y ven un blanco fácil. Ven a alguien que no así defendrá. Alguien que absorberá una broma, así adaptará. Alguien que deja que los muebles así reorganizan porque es más fácil que una discusión. Lo que no ven, lo que no ven, lo que no así vi, porque la gente calada no lo anuncia, y es que la paciencia no es debilidad. Y es preparación. Y es documentación. Son seis cámaras, un servidor en la nube y un archivo de audio con tu nombre por todas partes. Y es saber que cuanto más esperas, más cuerda usaran. La jubilación resulta, sigue siendo una recompensa. Solo tienes que protegerla. La casa del Lago vuelve a estar tranquila. La silla está de vuelta donde me gusta. Amanda preparó su buena ensalada de patatas el sábado pasado, y la comimos en la terraza mientras Logan perseguía luciérnagas. El agua reflejaba los últimos rayos de luz del atardecer y nadie media ninguna pérdida. Fue, en todos los sentidos importantes, perfecto. Si te gusta esta historia, unid a nuestra comunidad dando a me gusta, y suscribiendo para más historias reales, sinceras y centradas en la familia.